sur le classement, est-ce que vous préférez les regarder, avoir le résultat peut-être avant de sauter sur la glace ou vous voulez vous bloquer de ça? Je pense qu'en ce moment, c'est vraiment focusé sur nous. Il y a des soirs qu'il y a des clubs qui vont nous aider, des soirs qu'ils vont nous faire un petit peu plus mal. Mais je pense qu'il faut juste focusser sur nous, aller chercher la victoire ce soir. On sait que c'est un match important. Fait que je pense que c'est ça notre mindset en ce moment. Vous avez perdu les 2 premiers matchs du voyage. Mais as-tu l'impression que vous avez quand même joué de la bonne façon? Si vous continuez comme ça, vous pourriez gagner ce soir? Oui, non, je pense qu'on a des petits ajustements encore à faire comme n'importe quel match, mais je pense qu'il faut continuer sur la même lancée. C'est sûr qu'on n'a pas eu les résultats qu'on voulait, mais si on joue de la même façon, si on joue bien défensivement, on va être correct. Ça devient-tu épuisant mentalement, cette course-là? Il y a des soirs où vous ne jouez pas, vous perdez un point dans la course quand même. Oui, mais je pense que c'est le côté aussi le fun de ce temps-ci de l'année. Je pense que chaque match est important pour nous. Il y a aussi la chance de monter dans le classement à chaque match. Il y a des soirées que tu ne joues pas, tu espères que certains clubs perdent, mais comme je dis, je pense que c'est juste un côté qui est le fun. Chaque match est important. C'est ce qu'on voulait. On voulait être dans ce genre de course-là, puis je pense qu'en ce moment, c'est ce qu'on fait. Have you not reached the point where playing well and not getting the results, you've been able to say that for a few years now, and now, based on what you just said, it's harder to live with that or to swallow that. I mean, how do you balance that? I mean, it stays with the process of how we play. You know, some nights you're not going to get the results. Some nights you're not playing well and you're getting the result, and it is what it is. But right now, obviously, we got to find ways to win games and get points. And and it doesn't matter if it's pretty or ugly. At this time of the year, we got to find ways to get some wins, and that's what we're going to focus on tonight. I know you guys focus on yourselves, you motivate yourselves, but it seems as though every time you suffer a couple of losses, the doubts outside your room start to creep in. How do you guys process those doubts and do they fuel you at all? I think people likes to talk about all the stuff going on, and you just got to be able to kind of block it out at this time of the year. And as a team, I think we just focus on how we need to play to win games right now, and if we do this, I think we'll be fine. And that's what we've been doing for a while now, for a few months. That we had some really good stretch, some bad stretch, and we were able to get back into the talk, if I could say, or the mix, and we just got to keep going, and we got to find ways to get some wins right now. What have you seen from Sam since he came back from Four Nations? What do you think the experience did for him? I think it was great. I think obviously he said it was a lot of fun to be around these guys and see how they work and everything. But he's been playing really well for us and giving us a chance to win every night, and that's the only thing you can ask from your goalie. Un peu comme tu disais, mais à quelque part, de rentrer dans une course comme ça, quand vous savez que vous avez un vrai numéro 1 solide, ça doit, j'imagine, augmenter le niveau de confiance ou en tout cas faire un souci de moins. Oui, mais je pense qu'on a confiance depuis le début en lui, mais je pense que vraiment, toutes les pièces du puzzle sont en train de tomber en place. Je pense qu'on joue mieux devant lui, on lui donne une meilleure chance de bien performer. Puis il nous a donné des gros saves qu'on avait besoin de lui. Puis c'est pourquoi on a discuté en ce moment. Je pense que tout le monde est vraiment poussé dans la même direction. Puis ça me donne une chance de gagner à chaque match. Merci, Julien. Yes. Bon match. You got lazy, eh? Is this yours? It's tiring on the arm, Jake. Yeah, I bet. I got your pen. I have to tweet out everything you say. I can't hold the mic. Jake, just in terms of you guys being where you hope to be at the beginning of the season, every point counts. You get 1 point out of your last 2 games. I think generally you felt you probably played pretty well in those games. How do you balance those two things, 1 out of 4 points versus how well you played? Yeah, I mean, for the most part, it's not getting too down on yourself and down on the process and knowing that there are good things out there. And if we play like that most games, there will be good results. There's obviously some small details that we might have slipped the last few games, but we just have to not hit the panic button, not look at the standings too much, just focus on ourselves. And if we do that, we'll give ourselves a good chance. Is it tough mentally not to do that? Look at the standing? Because when some nights you don't play and you lose a point in the race. Yeah, I mean, that stuff's just out of our control. We got to realize it. It's hard not to, if you see the game on, you're going to
peek in and see who's winning, who's losing. But again, you can't let it get down on you. A few teams are playing before us tonight. If they win, it's that level of urgency still has to be there no matter what. And if they win, it can't get us down. You guys have your line in specific gets a lot of defensive deployment, but you've been able to provide offense at key moments of the season. Do you feel you guys are close to connecting to be able to contribute in that way? Yeah. Obviously, the last month and a half that Heino was out, it was, I guess you just play a little bit different with different players, and have him back now where we communicate a lot. We watch some video together, and hopefully we're one pass away soon and can help provide some big goals. Marty talks about attack mode a lot. When you guys possess the puck really well in the offensive zone, what is, for your line specifically, what is the distinction between possession and offense, and how do you kind of convert it? I mean, for us, it's I've got two line mates that have unbelievable shots, so it's we're a tough line to go against when we're forechecking well, and for us when we create those turnovers, it's just about quick plays in the slot and hoping to find that open guy, and then if not, going to the point and kind of getting a greasy one. It's not going to be the prettiest of goals usually, but we communicate a lot. We got a lot of chemistry. We try and know where each other are going to be in certain areas of the ice, and try and exploit teams like that. You see what Nick and Cole have provided of late. Like, what do you think they learned last year where they were under pressure to carry the team and there were so many injuries, and how have they kind of built themselves up into two players that can do that? Yeah, I mean, they're growing as players and as leaders, and even every game they seem to take that next step and provide that offense that we need and provide that leadership that knowing when you have guys like that out there, it gives the whole team confidence, and they're a big reason for our success the last few weeks. At this point, could be one more save could make the difference at the end. How Sam could bring that kind of confidence that you guys need in this race? Yeah, I mean, both goalies, Dobes couldn't have played much better last game too. So we've got both great goalies, and the thing I love about them is when there's big games, they always show up, and so obviously the confidence is high with those two guys in net. Thanks, guys.
l'impression que vous jouez de la bonne manière. Ouais. Si vous jouez comme ça ce soir, vous vous donnez des chances quand même. Oui, je pense que justement là, tu donnes des chances tous les soirs. Tu sais, ça ne garantit pas les victoires. Tu ne sais pas si tu vas avoir si tu vas finir sur tes chances, tu ne sais pas si tu vas avoir les gros arrêts, mais je pense que tu nous donnes une chance. C'est un peu ironique dans le sens que j'ai l'impression que vous avez joué du meilleur hockey à Edmonton et Calgary, et que vous avez perdu meilleur hockey que contre les Sabres. Ben, je te dirais les 2 dernières périodes contre les Sabres, oui. La première, je sais pas, là, tu sais, mais c'est la game. Tu continues à essayer de travailler sur tes affaires et amener les bonnes intentions. Tu dis que vous vous concentrez toujours sur votre tâche à accomplir avec vous. Regardez par ailleurs, c'est difficile pour les gars de pas C'est sûr. C'est une bataille émotionnelle un petit peu. Il y a des soirées que la Ligue va t'aider, il y a des soirées que la Ligue ne t'aidera pas. Mais faut que tu continues à t'aider. Fait que faut pas que tu t'en fasses que ce qui se fait à gauche et à droite, tu le contrôles pas, ça. Mais tu contrôles, toi, qu'est-ce que tu fais. À part Joshua, il y a des changements dans la formation pour ce soir? Non. Donc l'année est toujours pas vrai? Non. L'année patine un matin, ça fait 4 jours qu'il n'a pas patiné. Il bataille un virus et tout. Puis on espère qu'il ferait patiner aujourd'hui, qu'il va être capable de jouer demain. Quelle sorte de défi que l'équipe en face représente ce soir? Bien, c'est un club qui se bataille un peu comme nous autres. Fait que je pense qu'on ça va être une game serrée. Je pense que ça va être une game de série comme Calgary. Fait que ils sont dans le même bateau que nous autres. C'est des équipes qui se cherchent. Excuse-moi, Martin, c'est des équipes qui se cherchent offensivement. Ces 2 clubs-là, faut-tu trouver une façon justement d'en profiter au maximum, passer plus de temps dans leur C'est sûr, tu sais. Je pense pas qu'on cherche offensivement. Non. C'est sûr, ce serait le fun de marquer plus sur nos chances, mais des fois, c'est pas nécessairement. C'est sûr que c'est important de fabriquer des chances de marquer, mais faut que tu fasses attention, c'est quoi tu donnes à l'autre équipe aussi. Fait que je pense que c'est le mindset qu'on amène. Je sais qu'on est capable de peut-être plus opportunistes. On peut-tu générer plus de chances? Oui. Mais des fois, ça part bien loin de la zone offensive. Puis quand on fait notre job, on se donne beaucoup plus d'opportunités de passer du temps dans la zone offensive. Puis quand on est là, on est capable de faire la job. Comme coach, quand tu fais les meetings à ce temps-ci de l'année avec les enjeux et tout, est-ce que tu tournes la page plus vite sur ce qui s'est passé avant? Autant bon que mauvais, est-ce que c'est comme ça l'approche qu'il faut avoir quand, soir après soir, tu remets presque ta saison en jeu? Je ne sais pas si on tourne la page vite. Il faut quand même que tu réflectes un petit peu puis tu regardes y a-t-il une place où est-ce qu'on peut aller chercher un petit avantage? Y a-t-il une place où est-ce qu'on peut serrer les choses? Sans rien oublier le reste. Je pense que c'est ça qu'on fait. Fait que c'est de rester à la tâche puis de ne pas se faire engourdir par le classement puis qu'est-ce qui se passe. Est-ce que, je précise la question, est-ce que tu présentes les choses, disons, plus positivement dans ce moment-là, quand tu fais tes meetings et tout? Je te dirais que je suis pas mal pareil. Je suis direct, honnête. J'ai toujours un côté d'empathie pour les joueurs. Mais on joue du bon hockey présentement. Fait que, mon approche est positive, mais quand même direct, on fait de la correction aussi. Puis si on jouerait du mauvais hockey, peut-être mon angle serait différent. Je sais pas. Faut qu'il y ait un pouls sur émotionnellement où ton équipe allait puis comment elle joue. The other night, Cole mentioned, I think he said it 8 times, we had our looks. I think he was kind of talking about himself a little bit. I mean, as a scorer, when you get your looks and you get your chances and you don't bury them, are you able to look at the fact that you got your chances? Or Of course. the fact that you didn't bury them kind of takes Yeah, no. I mean, for me, like, if I had chances in the game, yeah, I mean, at the moment, 10 minutes after the game, I was upset. But I think, like, you wake up the next day and you know that I get those again, over and over, you're going to score, especially a player like Cole. So, no, I mean, they're competitors. After a game, of course, like, it's emotional, but Cole knows he played a really good game, and unfortunately didn't go in for him. Marty, you look like early last year, we were always talking about development of your young team, things, lessons learned and stuff like that. Like Cole and Nick were looked at to kind of carry the team at a time where there were so many injuries, and they struggled through that process and found a way later on. Like, how have you seen them evolve
how have they learned from those lessons that are helping you now, like the way they're carrying the team? Well, I mean, they have more experience. You know, they've gone through it. You know, and I think their game is more well-rounded. You know, to play against any style. You know, to go through that adversity, the ups and downs, and the missing chances and stuff. Like, they're pretty honest players. They're workers. Like, for me, like, they're in a much better place today than they were in terms of facing adversity and challenges and you know, in pressure moment. I know that you're not in a development mode right now. You know, you're in a playoff race. No, but that's what I'm asking. Like, how have you found managing both at once instead of just being more concerned about development, like having to manage? Well, I think our development shift a little bit in the sense that when we started this, we had a lot of young players that we want to teach them how to play together. And I think, like, the development part that we're doing right now is learning how to win and play, you know, close, tight games, you know. So I think that's part of development. It's probably more like decision-making development based on, you know, the risk management versus, like, developing, like, hey, this is how we play with 5 guys on the ice. This is how we support each other. This is, you know, this is... Some guys that got to learn that stuff, right? I mean, there's guys who came in, I'm thinking of Heineman and... but those guys are at a different stage than some other guys, right? It's their first year, and those guys are, unfortunately for them, is they're jumping in at a different stage of our team. So the rope is probably not as long, especially where we are. Est-ce que la présence d'un gars comme Carey Price hier, c'est apprécié quand ça arrive? Je sais que c'est pas un gars qui fait beaucoup de bruit, là, mais il était là autour. Oui, non, c'est sûr, c'est le fun de le voir. C'est un gars qui a un gros impact dans la Ligue pour le Canadien. Puis je sais qu'il reste pas loin puis qu'il vient dire bonjour. Je pense que les joueurs l'apprécient. Merci, Martin. Merci beaucoup. Thank you.